Igbo ndị ọma, nnọọ n'akụkọ ụwa nke uhuruchi taa, gere isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti amalitela mmemme mgbasa ozi maka ọrịa kansa na nnyocha arụ n'efu n'ala Naịjirịa gbaa gburugburu. Gọọmenti Abia steeti agbapela ọrụ ngo abụọ na Aba na nlekwasị anya n'ebe nchekwa ihe iji chebe ngwaahịa ndị na-emebi ngwa ngwa ka oge udu mmiri na-amalite. Echefula na ị ga-ekiri anyị n'onyonyo YouTube channel anyị na Nta Enugu. Ọkọ akụkọ ụwa bụ m Obiajulu Odogwu. Akụkọ n'uju. Aba na-akwado maka mgbanwe ahụrụ anya dịka aka na-achị steeti ahụ bụ Dr. Alex Oti na-emepụta ọrụ ngo abụọ, ndozi ebe ala Mbize na Ọvọm na mgbapụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Radisson Hotel. Nke a na-emeghe ụzọ ọhụrụ maka njem nlegharị anya, ọrụ na nsọpụrụ n'obodo azụmahịa. Nneka ọnụ kọrọ akụkọ wee sị, ụzọ Ọvọm bụ otu n'ime nnukwu ọrụ ngo gọọmenti arụzuru. Ihe malitere dịka obere mbize ghọrọ nnukwu mbize riri ọtụtụ ụlọ ma butekwa ndị mmadụ ịhapụ ebe ahụ. Taa, akụkọ agbanweela nke ukwuu. Ọ bụghị naanị na arụziri mbize ahụ, kama okporo ụzọ ahụ adịwo mma ma nwekwa ọwa mmiri na ọkụ okporo ụzọ. Mweghachi nke ebe mbize dị ka nnukwu mmeri maka gburugburu ebe obibi. Obodo ahụ ala Mbize tara ahụhụ ọtụtụ afọ n'ihi mmebi gburugburu nakwa mbibi ebe ha siri enweta nri adịkwala ọhụrụ ugbu a n'ihi nnukwu ọrụ nrụgharị emere n'ebe ahụ. Ndị bi n'obodo Ọvọm nwere obi ụtọ na ntinye aka ha etinyere ha bụ nke weghachiri ntụkwasị obi ha nwere na nzaghachi nke gọọmenti. Obi aṅụrị ahụ gara n'iru dịka aka na-achị steeti ahụ gbapere ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke were afọ 54 tupu emepee ya na mmezu nke ọrụ ngo a ga-agbanwe ọnọdụ ile ọbịa ma wepụta ohere ọrụ. Otu n'ime iwu ahịa na-ekwu na mmụba nke ngwaahịa n'ahịa na-ebute mbelata nke ọnụ ahịa. Nke a na-emekwa ka ndị mmadụ na-azụtakwu ya. Oge owuwe ihe ubi eruela, enwere nri buru ibu n'ala niile nke mere ka ọnụ ahịa nri daa nke ukwuu. Grace Wilson Eze chọrọ ịmata ka o nwere ebe a na-edozi nakwa ebe a na-edobe ihe ubi ndị arụpụtara nke ukwuu ka ha ghara imebi maka oge mmiri ozuzo nakwa etu onye na-azụ ihe n'Enugu si erite uru na mbubata ihe ubi riri nne n'ime steeti a. Gere akụkọ. Amụmatụ nke onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu mụwapụtara bụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka emepụta nri ebe ọ bara ụba ma na-ebelatakwa ọnụ ahịa nri. N'Enugu tinyere mpaghara ọdịda anyanwụ dị iche iche, nri ndị na-emebi emebi dịka akwụkwọ nri, ji, akpụ, tomatoes bụ nke a na-ahụta mụbara amụba, mana ndị na-ego ya aghaghị ka ya bụ nri ha, dịka ọtụtụ kọwapụtara na ọ bụ enweghị ego ebe o buru ibu ha ji azụ ya bụ mmekpa ahụ ha na-enwe, tinyere enweghị ezigbo ngwaọrụ eji echekwa ya bụ nri ndị na-emebi emebi. Ọnọdụ a bụ nke butere ịkọpụta nri ji dị mfe ma karịa ụzọ esi ere ya n'ihi ihe ọghọm dị n'ime ya na ime njem. N'ala Naịjirịa, inweta nri ebe ọ bara ụba ga-adị mkpa ma ọ bụrụ na enwe ụzọ esi ere ya ma ụzọ eji echekwa ya bụ nri. N'Enugu, Grace Wilson Eze, onye nta akụkọ. Usoro mbinye ego nwere ọmụrụ nwa dị ala, teknụzụ ego dijitalụ na atụmatụ nkwalite ikike bụ ụfọdụ n'ime echiche ntinye ego na-enye ndị ọchụnta ego nọ n'Enugu ike. Kelechi Ọchịagha kọrọ na gọọmenti na-ezube ime ka ndị bi n'obodo hapụ ịzụ ahịa iwu na-akwadoghị gaa na azụmahịa nke iwu kwadoro iji belata ogbenye ma kwalite akụnụba steeti a. Gere akụkọ a. Gọọmenti steeti Enugu azọpụla njem na iwulite ọnọdụ aka ọrụ ya na iwe n'ọrụ maka ndị ntorobịa ala anyị, ya na ịkwalite ọnọdụ ndị oji ego achụ ego bekee kpọrọ micro, small and medium enterprises site na amụma dị iche iche bụ nke ọchịchị ala anyị bụ Naịjirịa wepụtagasịrị. Iji wulite ọnọdụ bekee kpọrọ financial inclusion, ọchịchị steeti Enugu efurola ntutu taa na ha na ụlọ akụ microfinance na ụlọ ọrụ fintech companies adịla njikere n'iwepụta usoro mgbazinye ego bụ ịgba
bụ nke ga-eme ka ya bụ ọnọdụ bụrụ akwa ọkwụrụ na steeti a. Ndị ọrụ na-eru n'okwu na ngalaba a bi n'Enugu kọwara hooha na mbọ ndị a ga-enye nnọọ aka n'ime ka akụnụba ala Naịjirịa nọrọ n'ogo dị elu ma nyekwa aka n'ịkwalite ọnọdụ azụmahịa na steeti Enugu. Isi anyị na-ekwukwenụ maka ya n'ọkwanụ maka ya bụ ndị na-etonite ka ọ bara uru maka na ile anya na ihe niile gọọmenti na-emekwenụ bụ ka mara ka a ga-esi wee nye anyị ọdịnihu ka ọdịnihu anyị kakwanụ mma maka na onye m ihe na-asị na ka echi na nke dị n'iru ụka ma izu ezi a na-ekwu okwu ma mbido afịa ma iweta loan oke na onye ga-akọ ọrụ ma Naịjirịa gị ga-eji wee kọrọ gị bịa ka e nyere gị aka na ihe niile abụkwa na ka a mara ka a ga-esi maka na onye gbochie ọya maọbụ na iweta ihe a ga-eji wee ri nri ya bụ na akụnụba ebidogo. Ndị yut ha adịgokwa na njikere itinye aka ha n'ihe a na-eme. Ụfọdụ ndị achọrọ gị ịlụ ọrụ, ụfọdụ ndị ejego ịmụ ka esi akwa akwa, ụfọdụ ndị abanye ogo into fish farming. Mana ọ bụrụ na eme ka ihe a niile rute mmadụ niile aka, enwego ndị na-anụ na ha enwetago he receive go some of these loans, I mean some of this support, mana ọ bụrụ everybody nwetago ya. So ọ bụrụ na a ga-eme ka oru nwa nkwọ ruwa nọsi ike oruzie na that level, ị ga-afụ na everybody ga-adị happy. Oge ha na-akọwa amụma financial inclusion dịka usoro ga-eguzobe akụnụba ala Naịjirịa, ndị ntorobịa steeti a tụrụ mbọ gọọmenti steeti Enugu na-agba site na ya bụ amụma. Ha kwuru na olileanya bụ na ya bụ amụma ga-eguzobe ọnọdụ nnweta ọrụ nke a ga-eme ka ewulite amụma a gọọmenti etiti kpụ n'ọnụ nju ya. Ọ ga-emekwa ka ọhaneze nọ n'ala Naịjirịa rite ya bụ elele n'uju bụ nke gọọmenti etiti bụ n'obi site n'iguzobe ya bụ amụma. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Iji weta akụkọ nke uhuruchi a na njedebe, gere isiokwu ndị ahụ eji mere akụkọ. Gọọmenti etiti amalitela mmemme mgbasa ozi maka ọrịa kansa na nnyocha arụ n'efu n'ala Naịjirịa gbaa gburugburu. Gọọmenti Abia steeti agbapela ọrụ ngo abụọ na Aba na nlekwasị anya n'ebe nchekwa ihe iji chebe ngwaahịa ndị na-emebi emebi ngwa ngwa ka oge udu mmiri na-amalite. Ọ kụrụgo ọnụ na ya bụ akụkọ. Gaa n'ihu n'isonyere anyị dịka a ga-ewetara gị ya n'asụsụ Bekee. Kachifo. Top stories tonight. Federal government flags off nationwide cancer awareness and free screening program. Abia State government inaugurates twin projects in Aba. Plus, focus on facilities to preserve perishable goods as rainy season sets in. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on the news desk at 7. I am Chika Ugu, bringing you details. The federal government has flagged off a nationwide cancer awareness and free screening program in Ebonyi State, targeting 1,000 persons to be drawn from 5 states in the southeast and other neighboring states. Samuel Okbo reports that the initiative attracted health practitioners from across the country, including the Permanent Secretary and Social Development, Taju Kachalum.
Cancer, a global health challenge, has continued to generate concerns with different initiatives designed by the government and partners to reduce its impact. As part of activities lined up for the commemoration of this year's World Cancer Day, stakeholders from different parts of the country gathered at the Lake Sekweme Federal University Teaching Hospital, Abakaliki, to brainstorm on the possibility of shifting attention from only treatment to mobilizing potential carriers for regular screening and imbibing attitudes that could lead to prevention. Is to show the very good synergy we have with the president. And we need no stone unturned to make sure that we contribute our own quarter in saving lives of our people. We serve not just everyone is speaking. We serve North Central, mainly Greenway. We serve South, mainly Cross River. And we serve literally every part of South. To achieve the 2025-2027 Cancer Control Plan, the Permanent Secretary, Federal Minister of Health and Social Welfare, Daju Kacholom, said both the federal and the Ebonyi state governments are strengthening partnership towards eradicating the menace, which is in line with this year's theme, United by Unique. Vital cancer alone remains one of the most preventable, yet most fatal cancers among Nigerian women, due largely to late detection. Survival rates of cancers in low and middle income countries remain below 10%, compared to over 80% in high income settings. These disparities underscore the urgency of early detection, awareness, and system strengthening. She used the opportunity of the program, which featured health talks on breast, prostate, and cervical cancers, as well as the tour of cancer facilities at Efuta, to call on the residents of the Southeast region to participate in the initiative, which is expected to boost cancer awareness, strengthen early diagnosis, and improve access to treatment services in line with the federal government's broader goal of achieving equitable and affordable healthcare for all Nigerians. In Abakaliki, Samuel Okpo, Nta News. Aba gears up for transformation as the state governor, Dr. Alex Oti, flags off twin projects of erosion site recovery and Radisson Hotel inauguration, sparking a new era of tourism, jobs, and dignity in the commercial city. Nta Enugu reports. The recovered of erosion site is described as a major environmental victory. The once gully-ravaged community, which had suffered years of environmental degradation and threats to homes and livelihoods, now wears a new look following extensive remediation works. Residents of Ovom community are happy that the intervention has restored not just their environment, but also their confidence in government's responsiveness. Everything would have been collapsed if not that God used an instrument like Alex Oti. The excitement continued as the governor inaugurated a Yimba Hotel, 54 years in the making. On completion, the project remarks will be a game changer for hospitality and creation of jobs. The twin projects, which focus on economic expansion and environmental sustainability, reflects the administration's commitment to infrastructural renewal and improved quality of life for Abians. Governor Alex Oti emphasized that the projects are key to making Abia a spot for investment, leisure and business. To the glory of God, what was once a dead zone has emerged as irrefutable evidence of Abia's renaissance. This structure essentially captures the undying force of Enyimba City. The excitement on the faces of school children and the business community is that of a dream come true and greater hope for tomorrow. In Aba, Nta Enugu, Nta News. The news continues after the break. Stay with us. National Productivity Order of Merit Award goes to... tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Entry
Introducing Naphtali's Hotel, 47 Exilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and Facebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Exilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. And the National Productivity Order of Merit Award goes to the only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Glad to know you are still there. One of the laws of demand and supply states that an increase in supply leads to decrease in price, which in turn can increase demand. It is harvest season and there is surplus of farm produce across the country, which has crashed prices of food commodities. Grace Wilson Eze sought to know if there are processing and storage facilities that could absorb excess produce for the rainy days, and how the final consumer in Enugu benefits from the glut of produce in the states. President Bola Tinubu's agricultural reform, which focuses on increasing local production through large-scale farming, infrastructural development, and support to the farmers, is no doubt beginning to yield positive results, given the glut of produce across the country, with consequential price crash in food commodities this harvest season. In Enugu and other parts of the southeast, perishable goods such as vegetables, tomatoes, cassava, and yam are in high supply now, but the demand for these commodities are quite low, a situation some consumers blame on low purchasing power, orchestrated by present economic realities in the country. With a lot of interventions, a lot of aids to support the farmers by that project. So that has really led to a massive increase in cassava and the rice production within that value chain that the project is intervening in. Have harvest glut and all that. But we pray that what we have now is that farmers will be encouraged more to go to farm. That is why we have incentives from the government, soft loans and credit facilities to cushion this kind of effect that we have. Lack of processing and storage facilities in the region has been identified as a major setback, leading to spoilage of perishable goods and loss of revenue to the farmers. Many people got involved in production. There is massive bumper harvest to say. And some of these food items are perishable, and we have limited processing or storage facilities. Admittedly,
Prices of food commodities has crashed tremendously at the point of production, but with little impact at the point of delivery, a situation suppliers blame on high cost of transportation and poor road network. The government should also do something about those taxation activities. A lot of towns on the road disturbing farmers from bringing their food items from rural areas to the urban areas. That should be checkmated. If Nigeria must attain self-sufficiency in food production, then there should be an agricultural roadmap that addresses the nation's poor processing and storage mechanism. In Enugu, Chris Wilson Eze, NTA News. Low-interest loan program, digital financial technology, and capacity-building initiatives are some of the financial inclusive ideas through which entrepreneurs in Enugu are getting empowered. Kelechi Ochara reports that the Enugu state government has introduced programs aimed at transitioning residents from informal trading to formal business ownerships, reducing poverty and boosting the state's economy. Medium enterprises through various federal government initiatives. In promoting financial inclusion, the state government, through collaborations with microfinance banks and fintech companies, paved smoother ways for micro, small, and medium enterprises to access credits and other financial services. Key players in Enugu emphasized that these efforts are expected to create more jobs, stimulate economic growth, and improve the overall investment climate in the state. Over 46% of our population are youth. And you believe me, when you want to talk about economic strength, youth power, it is down to the youth. The whole government policy is targeted to creating an investment climate in Enugu. And for sure, to a very significant level, it is. A lot of youth come out of and they invest. They give themselves to some of this training, get certified, and then they begin their life from there. Because one thing a youth need is a starter. A youth definitely need that start. That first momentum propels him to do a lot. There are people that may say they've started seeing the effect, but I have not seen one. And I wish that we can be able to see it happening, not just in the news, but us experiencing it. Every youth in Nigeria being part of it. And this is my 2 cents to that idea. It's a good one. Key players in Enugu emphasized that these efforts are expected to create more jobs, stimulate economic growth, and improve the overall investment climate in the state, thereby accelerating the financial inclusion for job creation launched by the federal government. Describing financial inclusion as key to unlocking Nigeria's economic potentials, financial experts applaud the present administration's commitment to working with private sector's partners to ensure that all Nigerians have access to affordable financial services. These, they said, could have significant impact on the country's economy and increase Nigeria's gross domestic product by up to 30%. Going into making people mechanics, shoemakers, seamstresses, and all those things is not the important thing. The important thing is we must get our infrastructure back online. The ones that are not developed, we develop them, bring them up to what is modern for 21st century use, because it is Nigerians that will build it, Nigerians that will work it, Nigerians that will service it, and Nigerians are the people paying for the use of such things. With these systems in place, there will be a kind of a bedrock that will allow small businesses to become big businesses, and then foreign businesses will also like to come into the country because these amenities are there. We are urging all the youths, don't just relent and wait until you're being employed to get a white-collar job. You can actually do something with yourself. You can actually start up something, no matter how small you think it is. That is the purpose of this SME and all these policies that we're talking about. You can actually start up something even in your little place. The federal government's efforts to promote financial inclusion are expected to have a positive impact on the job market by increasing access to financial services, especially for MSMEs, and reduce poverty to the barest minimum in the country. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. And that report brings us to the end of today's news. But before we go, a review of our major stories.
Federal government has flagged off nationwide cancer awareness and free screening program in Ebonyi State. Abia State government has inaugurated twin projects in Aba. We also told you that correspondents explored the availability of storage facilities as rainy season sets in. And that was the news. Many thanks for watching. Good night.